inayohusisha Victor Ambula. Na tukizamia taarifa nyingine, wiki hii ya unyonyeshaji watoto, kina mama duniani wamepongezwa. Lakini nyuma ya tendo hili la kimya la kunyonyesha, kuna gharama ambayo wengi hawaioni, ya kihisia, kimwili na kifedha. Kutoka kwa sufuria za uji Kayole hadi maziwa ya kopo katika nyumba za tabaka la kati, hii ni hadithi ya kujitolea, nguvu na kupona. Mwanahabari wetu Awor Odongo anatathmini gharama halisi ya kuwatunza wanaoleta matumaini ya kesho kwenye makala yetu maalum ya Tunu ya Mama. Ripoti hii ikiwa imetiwa sauti na Catherine Imuraget. Kunyonyesha huonekana kama zawadi ya tunu ya mama kwa mtoto. Lakini kwa wanawake wengi, hasa walio na kipato cha chini, jambo hili la kawaida hugharimu kimaisha na kifedha. Valerie, mama wa watoto 5, hajawahi kufanikiwa kunyonyesha mwanawe kwa miezi 6 kama inavyoshauriwa. Sababu yake kuu ni swala la kujikimu. Tukienda kudeliver tunaelezewa ya kwamba tunyonyeshe continuously miezi 6, lakini unakuta manage kunyonyesha mtoto miezi 6 kwa sababu lisho si bora kwetu. Unakuta kama mimi hapa niko na watoto 4 wanaenda shuleni, nipike lunch, ni wakawie kwanza, wabebe waende na shuleni, yenye napaki ile kiasi ndio mimi nafanya nini, nakula. Nikisha kula itakuwa enough kwangu, yenye italeta masuala mingi kwa mtoto wangu itakuwa kidogo. Nakuta mtoto anasumbua akilia. Sasa kama mama decide niweze kuchukua maziwa na uji niweze kumpatia. Jirani yake ni Sharon, naye anasimulia hadithi ya kusikitisha zaidi. Nililemewa kupea mtoto matiti ya mama kwa hizo miezi 6 zikiwa zimefuatana kwa mfululizo, kwa sababu mtoto mwenyewe ukimwangalia hakuwa na shiba. Hata nikajaribu kumpea maziwa na uji bado angeshiba. Ikabidi ni ile chakula tunakula kwa nyumba nikuwe nampea, hata kama ni ugali, either hiyo omena, hivyo mboga, hizi chakula zenye si ukula za kawaida. Ripoti ya kidemokrasia ya mwaka 2022 inaeleza kuwa 61% ya watoto hawanyonyeshwi kwa muda wa miezi 6 kama inavyoshauriwa na matibabu. Why is it so important to feed the first 6 months? Because remember, the baby's intestines are not mature. The breast milk has got nutrients that helps the baby's intestines mature. It's one thing. Secondly, as I said, the breast milk has nutrients that fight infections. But the most important part is that breast milk changes as the baby is maturing. In the last 20 years, we have seen an improvement in exclusive breastfeeding nationally, but when you look at the trends across socioeconomic status, we do see that in the lower socioeconomic status, women tend to have lower rates of exclusive breastfeeding compared to women in the higher socioeconomic status. Mama walio na kipato cha juu wana changamoto zao. It was a very difficult breastfeeding journey because I didn't know the right things to eat. So we dealt with a lot of colic. I didn't know that it counts more when I take more liquids than just, the usual foods. But on and on, it still really didn't work. Way later, I came to realize I had experienced postpartum depression, but I didn't know. Ideally, I thought immediately the baby comes, there's a whole letdown and everything that comes, the way your parents talk about breastfeeding, it looks like it's so natural. But I remember even leaving the hospital and I still didn't think I had enough supply for the baby. So it was a lot of feeding and going along the way. So eventually when I got home, the milk came in. The baby was formulated for a few days in the hospital. When we got to around month 3, month 4, we started now experiencing areas where I would have low milk supply. Kunyonyesha si jambo la ghafla. Kwa mujibu wa UNICEF Kenya mwaka 2023, 34% ya wanawake huchelewa kupata maziwa.
kwa sababu ya msongo wa mawazo, lishe duni au ukosefu wa msaada unaofaa. 2 good days I didn't have milk, so like the baby was on none, on formula. I was discharged from the hospital and I have to come home with the baby, no milk. That is when my journey began. There's something called nipple confusion. If you give the baby a bottle nipple, they get confused because it's different from the human nipple. And the human nipple, the baby has to work very hard to get the breast milk out. If you look at a baby when they are breastfeeding, they're sweating on their nose. They're sucking hard and breathing. But when you give the baby a bottle nipple, the formula just almost flows out and the baby doesn't need to work hard. And babies know, if I get the bottle nipple, the milk just comes and comes and comes. They get lazy. Kwa mujibu wa takwimu za washikadau wa afya wanasema, gharama kamili ya kunyonyesha kuanza kwa mtoto anapozaliwa hadi anapotimu miezi 6 inakadiriwa kuwa kati ya shilingi 60,000 hadi zaidi ya shilingi 100,000. When you look at the national accounting systems, they never quantify breastfeeding as a contributing factor to the GDP. Yet 76% of unpaid labor is done by women, but yet it's never factored in anywhere in the national accounting system and overall in the GDP. Yet if this were actually accounted for, you will actually, based according to the UN Women 2022 thereabout, they were saying if we can do proper evaluation and proper accounting of breastfeeding, actually breastfeeding can contribute 10 to 39% to the GDP of the country. If a woman has a full-time job and they go to the workplace, if the workplace has a lactation room, for instance, where they can express milk and put it in a safe way for it to be available for the child later on, there is a cost attached to that. If a woman has to get flexible work hours, for instance, they don't work 8 to 5 and they have to leave early, there is a cost attached to that. So that is what we refer to as workplace support. Then when you think about a community setting, so that's really more of an urban setting. But when you think about a community setting, the kinds of costs attached is the cost related to the support from the community health volunteers who really encourage mothers to breastfeed. So there are other costs. So it is important for us not to think that breastfeeding is free. Lakini gharama si fedha pekee, ni ya kihisia, ya kimwili, na mara nyingi haionekani. Ili kunyonyesha bure, mama hulipa gharama kubwa. Mimi venye nilifanywa CS, nilikuwa na ile continuous ile kuumwa na kichwa. Kichwa inauma, mara ukiketi hivi shingo inauma mpaka hata sasa bado I'm not okay. Unakuta shingo inauma, alama yenyewe imefura inauma. So sometimes analilia hapo huku uko na mauchungu, inabidi mchukue anyonye, lakini hata nyonya ile enough kwa sababu ya pia mimi kama binadamu kama mama yake niko na ile pain. 6 weeks in, when I went to the clinic, I was told that my child had not gained any weight. And you know how exhausting that is for a first-time mom, to be particular. I remember I left the clinic very exhausted because the only thing I remember the nurses told me was, you seem to be the one who's gaining weight, but your child is not gaining weight. And I went home very, very broken, and I wondered, what am I supposed to do? It was not easy because mentally I was stressed. I called all the doctors, calling friends, what can I do? No milk. But I was told that the more I'm stressing about it, is the more the milk is not even coming. I have worked with mothers and I've seen how tough that breastfeeding is to them. As we think it is free because she will not require money to produce that milk. But in terms of her social, her mental status, it really needs to be taken care of. Hatimaye swali linalobaki ni je, vipi jambo gumu kama hili huonekana kuwa bure?
Na je, nini inahitajika kufanywa au kuimarishwa ili wazazi waweze kunyonyesha kwa njia endelevu bila kulemewa au kukwama njiani? If the policies in place are actually implemented, then the woman has a chance to exclusively breastfeed their infant. Kumlisha mtoto ni kujenga taifa, lakini hakuna mwanamke anayepaswa kufilisika au kumia kimwili kimya kimya wanapokuwa kwenye hatua ya kunyonyesha. Hii ndio hali halisi tulionayo sasa. Hii ndio bei ya unyonyeshaji na masaibu baadhi ya wazazi wanayopitia wanapolea wanao wachanga ambao bado wanahitaji maziwa ya mama.